Jina langu ni Ann Rono. Nilikuwa mwalimu na nimeretire. Alafu nikaona sina nyumba. Nikaangalia huku na huku, nikaona sina nyumba na sina fedha. Nikaamua kutafuta watu wenye watanisaidia. Nikatembea, nikakutana na ofisi ya Kenya Houses, wakanipewa mawaidha. Haya mawaidha ndio yale imenisaidia sana, mpaka hata wamenichengea nyumba. Nyumba imesimama na hivi karibuni tutaingia hiyo nyumba, kwa sababu mimi na jamii yangu tumefurahi sana sana sana. Ningeomba tu kila mtu mwenye bado anahangaika kifedha, Kenya Houses wanakubali kila binadamu, yule ako na pesa nyingi na yule hana, wanahudumia wote. Hawaangalii ni nani, kila mtu ukikanyaka ofisi yao utakuwa umefika penye ulikuwa unaenda. Kwa hivyo mimi hata na majirani tumefurahi sana. Watu wengi wameona project yangu inaendelea vizuri, na kila mtu anaona nimlete hata watu wengine hapa wakuje pia wafaidike kama mimi. Nimefaidika sana sana. Sikujua siku moja nyumba yangu itasimama, lakini kwa sababu ya uwezo na Mungu kanielekeza Kenya Houses. Nikasema asante Jehova, kwa sababu Mungu ni mwema, amenielekeza mpaka nimefika penye nilikuwa naenda. Kwa hivyo ni furaha tu tele tele, nimefurahi kabisa. Naambia wale bado wako nje wagonge mlango ya Kenya Houses kama mimi, watafute na watapata. Nyumba itasimama na mtafurahi na jamii yako. Wale wengine majirani, tafadhali mkuje Kenya Houses, mtasaidika. Sio pesa mingi sana, mtakuja kuongea na mtaelewana vile utalipa. Kama una cash yote, kuna vile mtaongea na unaambiwa ulete hii na hiyo, alafu zingine hata unaweza lete baadaye. Kwa hivyo usiogope, tafadhali msiogope. Kuja tu kama wewe kweli unatafuta nyumba, hata project yoyote wenye unataka kujenga. Ukitaka kudrill maji, itahawa maji, wanakudrillia maji, utakuwa huwezi ishi nyumba bila maji. So nyumba ikiisha, hata mimi nitawaita wanichimbie maji na wanichengee vizuri, wakuje wanichengee choo pia. Nyumba ikiisha tutahitaji choo ya maana, na mimi nataka choo ya kampuni, kwa sababu vitu ya kampuni ni vitu yenye wanakamilisha vizuri, finishing yao ni mzuri sana. So I want to wish them all the best as they reach out to so many people who are still out there. They don't know where to go, where to start and what to do. I just urge everybody who is in need of a house, who is in need of a shelter, to come to Kenya Houses and they'll get help there. I want to wish you, God bless Kenya Houses. God bless even the workers. They are very good. The workers are very receptive and they are very good. I want to just pray God to bless them as they continue with their work. Thank you.